Russians are caught on film. How are they sending a migrants towards Finland in order to destabilize the country and the European Union? Over the past few days, Russia has sent an increasing number of migrants to Finland's borders. Finland has closed several border crossing points due to the authorities' threat assessment. A video surfaced of the Russian operation. The video stops roughly about 50 kilometers from the Finnish border. The people are moving towards Finland. The operation is orchestrated by Russian authorities. These people couldn't move in the border control zone if the Russians wouldn't let them. Russia is bringing the migrants near the border control zone, where they are given bikes. They have to cycle to the border. It's a bureaucracy thing. In the video, you can see bikes being unloaded from a vehicle. There are no Russians trying to cross the border. They're sending people without necessary travel documents from countries like Yemen, Somalia, and Syria. Russia is taking advantage of poor people in the middle of winter, in freezing temperatures. The Finnish Defense Forces has also started construction activities at the border. The construction of temporary barriers and obstacles has begun at the Vartius border station. Russia's goal is to cause instability at the border and in wider society. In addition, there may be persons with questionable backgrounds among the migrants. Finland is ready to close the whole eastern border if needed. And back to Russian tourists decided to bring home souvenirs from Alanya in Turkey. They filled their suitcases not only with tea, coffee, and vodka, but also with a huge number of single-use slippers, soap, and shower gels. А еще можно дальше открыть его немножко? Тапочки. Тапочки. Вот А дальше что? нельзя. А зачем вам столько тапочек с собой? Ну, нам Откуда вам давали. столько тапочек? А что, нельзя брать? Нет. Это для пользования в отеле здесь, а не для того, чтобы вы их собирали. А Ну, нам дальше да- что там? Ну, давали, мы хорошо. ее складывали, мы ее выложим и все. Вот. Ну, вот вещи, которые давали. Şuraya yatağın üzerine koyma, şuraya getirsin koysunlar şuraya. Koysunlar. Выложить нам? Да. Zaten Выкладывайте yürümek все. kendileri al. Kendileri koysun. Çünkü orada daha başka şeyler de var. Çatal, kaşık. А куда вы? Вот сюда выкладывайте все, пожалуйста. Ну, вот гели, да. С гелем. А зачем вы это хотите с собой забрать? Ну, на память хотели. Ne diyor? Это запрещено, вы А, знаете мы об не этом? знали. Это такое Нет, мы расстройство. спрашиваем, ну, горничных вот спрашиваем, они нам Полису нам дают. отдавали. Ну, они вам дают для того, А чтобы что вы ты так пользовались о- здесь. Ну, мы просто Они не чтобы всем собирались. пользовались, хотели с собой взять немного, ну, окей. Это все? Да. Ну, мы посмотрим сейчас еще другой. Bu şunlar bir kat. Здесь еще покажите, Тут вот пожалуйста. еще гель вот тоже есть. Вот еще Ne гель. var? Доставайте Dök. сюда. Dök buraya, dök, dök, dök. Сюда доставайте. Ну, тут, по-моему, только. Они только отели. Burayı bir de bir götür yapsın. Наши папочки. Başka. Evet. Open. Откройте, пожалуйста, вашу сумку еще. Это что? Valla. Точно Ну, вода? тут вот Точно? вещи. Память No, горяч? alkol var burada. Açsın bir. Kontrol. Bu ne? Alkol Vodka. var bunlarda. Çıkartın oraya koysun. Okey. Алкоголь тоже нельзя сливать. Еду тоже нельзя брать алкоголь. Что, чай? Al, Просто al, al, ну, не al, al, al знали, oraya. что Чай. Выкладывайте, пожалуйста, все. Ну как же вы не знали? Все, везде правила одинаковые за границей. Нет, ну на самом Zeytini деле, koy. Ver. мы в том году отдыхали, мы брали с собой тоже, нам Ну, разрешали. ну, там я понимаю, но не горничные нам столько. давали. Но не столько. Посмотрите. Ну да, нам разрешали. Biraz boşaltsın onları. Доставайте дальше еще. Что там Тут есть? вот, это вот тут не только, тут наши тоже. Ну, Вот то, что так. доставайте. То, что не ваше. Книжка. Доставайте. Kendine ait olan ne yapsın? Ваш Burada- адрес давай. Алкоголь тоже где бутылки? Bütün her şeyi boşaltsın. Выкладывайте. Ben poşet getiriyorum size. And let's see the battlefields. Russians near Avdiivka arranged a hellish roasting.
Another long-range strike on a Russian base, this time at a flight hangar near Tarasivka or Brilivka. The place is around 35 kilometers away from the Dnipro River. The missile explosion looks like Storm Shadow scalp strike. Ukrainian drone head-to-head hits Russian one. Unique shots. To beat the enemy at every meeting, this is the armed forces of Ukraine. And we can't have enough of the SpaceX Starship launch. Here's another angle. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.